صفحة 109 page 109 task 7 تمرين 7 I ask أنا أسأل and answer وأجيب to locate لأحدد موقع places الأماكن in my school في مدرستي. I have plan A أنا لدي المخطط ألف and my partner وشريكي has plan B لديه المخطط B. I ask أنا أسأل my partner شريكي to complete لإتمام أو إكمال my plan مخططي. مثال example A asks A يسأل Hi, where is classroom number 7, please? Hi, مرحبا. Where is أين classroom number 7 القسم رقم 7 please من فضلك. B answers B يجيب It is on the first floor near classroom number 8. It is إنه أي القسم classroom number 7 on the first floor في الطابق الأول floor الطابق near قرب أو بالقرب من classroom number 8 القاعة أو القسم رقم 8. لاحظوا أحبائي عندما نتحدث عن الموقع خاصة فيما يتعلق بالطوابق طوابق بناية ما كالعمارة مثلا نقول on the first floor on the second floor on the third floor وما إلى ذلك. I ask my partner to locate these places. أنا أسأل شريكي لتحديد موقع هذه الأماكن these places. The classroom number 7 the classroom number 7 ولقد رأينا هذا المثال. Hi حينما تسأل عن موقع القاعة رقم 7 أو القسم رقم 7 تقول Hi, where is classroom number 7, please? مرحبا، أين هي القاعة رقم 7 من فضلك؟ B يجيبك It is on the first floor near the classroom number 8. إنها في الطابق الأول قرب القاعة رقم 8 وذلك ما نلاحظه في المخطط A و B بحيث أن القاعة 7 قرب القاعة 8 في الطابق الأول. The staff room. I ask my partner to locate the staff room. أنا أسأل شريكي لتحديد موقع the staff room بمعنى قاعة الموظفين. إذن ننظر إلى المخطط باء plan B. The staff room موجودة بجانب المطعم the canteen. The canteen. إذن حينما تطرح السؤال تستخدم نفس العبارة تقول Hi, where is the staff room, please? Hi, where is the staff room, please? مرحبا، أين هي قاعة الموظفين من فضلك؟ ويجب أن تنتبهوا إلى علامات الوقف الفاصلة بعد hi وأيضا الفاصلة بعد the staff room ثم علامة الاستفهام بعد please. ويكون الجواب B answers باء يجيب It is next to the canteen. It is next to
the canteen بمعنى إنها بجانب أو بجوار المطعم. Next to I ask my partner to locate the physics lab. I ask my partner to locate the physics lab. أنا أسأل شريكي لتحديد موقع مختبر الفيزياء. لاحظوا أحبائي، مختبر الفيزياء حسب المخطط B والمخطط A. إذن لدينا مختبر الفيزياء يوجد ما بين المكتبة وقاعة الإعلام الآلي أو قاعة الكمبيوتر. لذلك نقول أو قبلها نطرح السؤال. A asks يسأل A Hi, where is the physics lab, please? Hi, مرحبا. Where is the physics lab, please? أين هو مختبر الفيزياء من فضلك؟ B answers the physics lab is between the computer room and the library. أو نقول it is between the computer room and the library. ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية. I ask my partner to locate these places. هذه المرة أسأل شريكي لتحديد مواقع الأماكن التالية: the library, the sports ground, the computer room. إذن ننظر إلى المخطط A, the library. So, first I ask my partner. أولا أسأل شريكي. Hi, where is the library, please? Hi, where is the library, please? أين هي المكتبة من فضلك؟ B answers يجيب B the library أو it يعني نستبدل الفاعل the library بالضمير it. It is at the corner of the school on the right side. It is at the corner of the school بمعنى المكتبة في زاوية أو ركن المدرسة. On the right side جهة اليمين. On the right side. انتبهوا لاستخدام حرفي الجر at و on. ثم لدينا the sports ground. ننظر إلى المخطط A plan A sports ground. نطرح السؤال أولا. Hi, where is the sports ground, please? أين يقع ملعب الرياضة أو ساحة الرياضة من فضلك؟ B يجيب It is at the corner of the school في زاوية أو ركن المدرسة on the left side. On the left side جهة اليسار. near the canteen. near the canteen قرب المطعم. أعيد الجواب. It is at the corner of the school on the left side near the canteen. ثم أطرح السؤال بخصوص موقع the computer room قاعة الإعلام الآلي أو قاعة الكمبيوتر. حسب المخطط A plan A ها هو موقع the computer room. إذن أولا أسأل السؤال. Hi, where is the computer room, please? Hi,
Where is the computer room, please? B answers. B يجيب. It is at the corner of the school. At the corner of the school, on the right side. On the right side, near the physics lab. Near the physics lab. أعيد. It is at the corner of the school. هي أي قاعة الإعلام الآلي في ركن أو زاوية المدرسة. On the left on the right side جهة اليمين. Near the physics lab. Near the physics lab قرب مختبر الفيزياء. لاحظوا أحبائي أنه عند طرح السؤال حول الموقع أو عن الموقع نستخدم اسم الاستفهام where أين، ثم نستعمل الفعل المساعد is ثم المكان الذي نسأل عنه. مثلا classroom number 7, staff room, physics lab, library, sports ground, computer room. ونضع نقطة الاستفهام في نهاية الجملة.